No need translation today. No Russians. Oh yes, you are watching. Maybe check it out. Nobody's saying everybody's eating salad and sleeping. Satsang is from Shuri. Satsang ist wegen Schuld. The sounds of innocence. Звуки невинности. Happy New Year. С Новым годом. How many people are there? You can put the computer in your lap. In your lap? On your lap. No. Or use your phone, whatever. So how was the party yesterday? No party yesterday? It's a nice place. How was the buffet? No, I didn't go. Yeah. I had a look, but in the evening I didn't feel Right. What was it? What was it? No, I wasn't enough to do just Ah. to visit the place. Didn't know the whole place. They have nice food there. Yeah. Yeah, nobody watching. Nobody's watching. One of you is Good. So let's broadcast or no? Nobody не broadcast. Let's watch the recording. Все, cancel the broadcast. No, leave it. Maybe somebody shows something. Why not?
Where? Nothing is there. But here. Even here there is nothing. If you let it go too far, then takes you for a ride. Yeah? Like it's looking for a hook. And then Rosha, Mama, Papa, New Year, miss you, love you, hate you, you name it, right? It's thought, it's also images. Yeah? Why not? You remember what I said? Но не давай возможность мыслям далеко уходить, иначе они тебя уведут в поездку. Появится крючок, который зацепит, и появится крючок, и тогда ты будешь следовать этим мыслям, и там появятся все, и мама, и папа, и все на свете. You give them reality. Ты даешь этому реальность. You are reality. Ты и есть реальность. Not you body, you mind, you energy, you nothing of the sort. Но you, Not you mind, not you body, not you energy, not you light. не ты тело, не ты ум, не ты энергия, не ты свет. That's reality. Это реальность. The awareness of the illusion. Осознавание иллюзии. And you give reality to it, to the illusion. Right? Ну и потом ты даешь реальность этой иллюзии. Right? You give reality, you take reality away from it. Мы даем реальность или мы убираем реальность? It's just about discriminating between the two. Ну это просто для того, чтобы различать между двумя. Between what is real and unreal. Что реально и что нереально. Between awareness and consciousness. Между осознанием и сознанием. It's not an exam that you're going to pass. Это не то, чтобы экзамен, который тебе нужно пройти. That's a trap. Но вот это ловушка. You become the teacher and the student. Может, ты становишься учителем и студентом. Ah, you did it again, you fool. Right? Я не сделал вот это, ты дурак. Sorry, teacher, I won't do it again. Ой, извини, учитель, я опять этого сделал. It's an inner dialogue. Это Inner dialogue. Это внутренний диалог происходит. Then don't put too much pressure. In general, in anything, especially in enlightenment. Ну, я в основном говорю, особенно вот касается просветления. So you have to inquire quickly. Ты должна исследовать очень быстро. When you listen to the music of the carousel, see, the horses are coming. The 4 horses. Like when you see the ice cream, remember, in my town, see the ice cream used to have now the ice cream is coming. When you see that, then who is coming? So the ice cream is coming. Когда ты слышишь эту музыку, приближающуюся к карусели, то ты уже можешь различить, что это приближается вот карусель, на которой ты можешь сесть.
You hear the wind. Ты So the rain is слышишь, coming. ты чувствуешь этот ветер, значит, уже подходит. Вот When it's так. gonna rain, it smells like rain, like water. Еще нету дождя, но это уже ощущается, как будто будет дождик. И ты должна быстро исследовать. And then when you see it coming, И когда ты видишь, что это it подходит, doesn't matter how hard it rains, you don't get wet. не важно, насколько будет сильный дождь, ты не намокнешь. It's like singing in the rain. Ты можешь танцевать под дождем, петь под дождем. So if you don't inquire, Если ты не you исследуешь, don't wake up. It's waking up. It's from the dream of thought, тогда ты не проснулся еще от сна мыслей, or the dream of mind. от сна ума, Maya, that's Maya. от майи. Это майя. Mahamaya, the great Maya, the great illusion. Великая иллюзия. It is. Это и есть. It's very powerful, right? Она очень сильная, очень мощная. It can even cover reality Она даже может закрыть твою реальность. and produce a forgetfulness of reality. И может создать забывчивость о реальности. I have respect. И мое уважение ей. I have. In a way, it's up to you. Но, так сказать, это от тебя зависит. How you call this toy that you like a made out of paper sometimes and flies with the wind? A kite. So it depends upon how far you leave it. It's up to you to give so much rope to the kite. You think you are going to and Nicola. From where these thoughts are coming from. It's not a question. Remember, it's not a question. It's a shift of consciousness. Запомни, это не вопрос, это перемещение сознания. Now, from where this emotion is coming from, just inquire, just bring your attention, leave the emotion alone, and see whose emotion is it. So you can inquire with musical background. Можем исследовать с музыкальным фоном. Even then, Даже тогда. go on inquiring, go on looking. Now with the mind, with your consciousness. Вот. Now with the mind, Не с умом, with your, сознанием. with your consciousness. And emotion is basically control. Don't touch it. For the one that created it wants to fix it. It's impossible. Wants to fit it. The one that created emotion wants to get rid of emotion. It's a game. Тот, кто создал эти эмоции, тот хочет избавиться от этих эмоций. Это игра. It's a mind game. Это игра ума. It produces a phenomenon and then it gets worried about it. Он Afraid создает about it, happy феномен, about it, потом romantic about волнуется it. о нем, или радуется по поводу него, или там. It's the bone, the dog chewing the bone. А это dog, The dog chewing a fleshless bone. это собака, которая жует кость, Bites the bone. которая кусает эту A кость, в small которой piece нет of the bone. мяса. Cuts the mouse is the dog. The bone
cut the tongue of the dog, and the dog starts bleeding. И кость порезала десну у собаки, и собака, и начинает течь кровь. And it starts, oh, tasty bone. И собака начинает наслаждаться этой костью и говорить, что вот какая вкусная косточка. Yeah? Tasty. Right? Ну, вкусно. Wow. Вау. Oh, that's the mind. Это ум, Producing something and enjoying it. который производит что-то и потом получает удовольствие от этого. Or it can be something ugly, fear. Right? Или это может что-то быть ужасное, типа страха. It's doing this to itself. Он делает это для самого It's a very себя. stupid game, honestly. Это очень глупая игра. And it finishes when you become aware of it. И это все заканчивается, когда ты просто осознаешь все это. Means you are no longer it. И это означает, что ты больше не являешься этим. It works. Это работает. All the time. Постоянно. Think what is all the time? Постоянное исследование. 24 hours a day. 24 часа в сутки. Under any circumstance. В любых обстоятельствах. Even if the mind is active. Даже когда ум активный. Even if the body is active. Даже когда тело активное. Attention is in the source. Внимание должно быть в источнике. You leave the body alone. И тогда оставь тело в покое. And you leave the mind alone. И тогда ты оставляешь его в покое. The moment comes Придет момент, when you remain conscious of being effortlessly. когда ты будешь осознавать бытие безусильно. See, in the awakening state, dream state, and deep sleep. See, all the states of consciousness. При пробужденном состоянии, состоянии сновидения и глубоком сна. Во всех этих состояниях. And then the identity with consciousness collapses. И тогда отождествление сознанием распадется, разрушится. And then consciousness, mind, whatever it is not a problem, right? И потом сознание, ум, что бы там ни было, больше не является проблемой. Remember, you give reality to it. Ты даешь этому реальность. Images are different, right? Thoughts are different. Образы, они разные, и мысли разные. You go to the canteen, dishes are different, objects are different. Subject, your experience is the same, doesn't change. Ты идешь в столовую, видишь там разные блюда, но ты понимаешь, что объекты, они разные, а субъект, он всегда один и тот же. Субъект субъекта. Субъект субъекта. The subject and subject. Just for the sake of naming it, right? Ну, для того, чтобы его назвать. Awareness and consciousness, right? Осознавание и сознание. Awareness, aware of consciousness, and awareness, conscious of being because of the presence of consciousness.
Осознавание осознает сознание. Awareness, aware of consciousness. Awareness, aware of consciousness, and conscious of being. И осознает бытие осознавания. You can be conscious of both at the same time. Ты можешь сознавать и то, и другое одновременно. Now you're conscious of this and fully identifying yourself with it. Right? You're conscious of You're conscious of this, Ты сознаешь вот это без отождествления fully identifying yourself without it. and fully identifying yourself. И можешь полностью с ним отождествляться. Будем чтить. Awareness Осознавание. is aware Оно осознает. and is. И оно просто есть. It's real, reality, real I. Это реальность, это реальное я. Consciousness, Сознание. light, body, energy, word, mind. Свет, энергия, тело, ум. So there is awareness of consciousness, Есть осознавание сознания, obviously. где это очевидно. See? But you are not conscious of being awareness. Но ты не сознаешь бытие осознавания. You're fully identifying yourself with consciousness. Ты просто полностью отождествляешься с сознанием. So you have to discriminate То есть ты должна это различить between what you are aware of между тем, что ты осознаешь, and the awareness of whatever it may be. Who are you? и осознавание, что бы там ни было, кто ты. So inquiry is not a question. It's just happens very quickly, fast. It's like, okay, the thoughts arise from where? They must come from me. They come from me, obviously. See? And then the attention goes from me. The source of the mind is my own self. И They come тогда from me. мысли происходят очень быстро, поэтому ты должен всегда осознавать, откуда приходят эти мысли. Они в действительности приходят от меня. И тогда внимание должно быть направлено на меня. For me, so far means body. I means so far body. Но я сейчас имею в виду тело. And then you question that. И тогда ты спрашиваешь, You doubt задаешь that. вопрос, сомневаешься в этом. That consciousness is capable to think, to produce thoughts. Сознание, оно может думать, оно может производить мысли. Right? And then you question that. From where who am I? И тогда ты спрашиваешь, подвергаешь этому вопросу. Ты спрашиваешь, кто Then you are я. looking for the source of the mind. Ты ищешь источник ума. And then you forget about the mind. И потом ты забываешь об уме. If you show so, Когда он показывается, and you look back into the source of the mind. ты опять возвращаешь его в источник. And you keep on bringing the mind back to its place of being. То есть ты продолжаешь обратно ум возвращать в его источник. Thought disappear, И тогда мысли исчезают, and yet you're aware. и в то же время ты осознаешь. Unawareness itself. И ты и есть это осознание само по себе. Because I'm trying to say, if you don't inquire diligently, the mind will take you for a ride for lifetimes, aeons. Если ты не будешь исследовать, то ум тебя заберет в поездку. Это займет у тебя всю твою человеческую жизнь, ионы лет. Plane landed, see, is empty. Ticket has been given. See, the part of time is this and that. You don't jump in the plane takes off onto the next train. Plane, train, car, bus, whatever you like. То есть, если ты не прыгнешь сейчас в этот самолет, тогда самолет улетит, и so if you have no ticket to this plane, the plane just... You're trying to understand. See, No, I did not... the plane is on the ramp at the airport, see, at the gate, waiting for the passenger. Ну, самолет там стоит
стоит и ждет пассажира. Tickets has been given for free. А билеты даны бесплатно. It's a one-way ticket. Это билет в один конец. One-way ticket for the mind to go to the source. One-way ticket. Для того, чтобы ум полетел в источник. And then the guy is called passenger to flight number 123, no return to the source, please. And then you're watching TV on the. И потом ты слышишь, как говорит диктор, что пассажиры, которые не вернулись в источник, And the plane is gone. и потом самолет улетел. And then you have to wait for the next one. И тогда тебе нужно следующий ждать. Right? Do you understand what I mean? Understand? Do you understand what I'm saying? I understand. Yeah, the body drops. И тело, оно просто упадет. And then you spend the rest of your life miserable. И потом ты проведешь остаток своей жизни в несчастье. And then you miss the parties, И пропустишь чапати, the flowers, the beach. Цветы, пляжи. So for how long you want to carry on like that? It's up to you. Но сколько ты будешь еще продолжать вот так вот? Это все зависит от тебя. How long you want to keep the drop to Сколько ты будешь еще давать вот эту вот the kite? веревку? You're watching at the kite flying around, you believe you are the kite. Когда ты видишь, что вот этот вот парашют там летает, то ты веришь, что ты и есть этот парашют. Oh my God. It's me. Ой, Господи, это же я. No? Happy New Year. С Новым годом. Otherwise, then they take spirituality as a game also. Или в другом случае эго берет духовность как игру. And there is attachment to the teacher also. So you can play, oh, I have to be with him, for that I have to have a problem, or a question or something so I can talk to him, or a statement, so you have to say something or think about something. Been there. Или у тебя есть привязанность к учителю, ты должен все время быть каким-то вопросом, выходить, что у тебя вот это вот есть вот сомнение или какой-то вопрос. У меня тоже это было. $24 a day. 24 часа в сутки. Non-stop. Без остановки. Yes. House full with dog included. Full house. Свой полный дом. Any questions? Есть какие-то вопросы? Привет. Я вот уже иногда не понимаю, осознается бытие или не осознается. Sometimes I don't understand. I aware
I'm aware of the being or not. Huh? Sometimes I don't understand I'm aware of being or not. И непонятно, нужно стараться это делать или нет, потому что нет ясности, как будто бы. And I don't know, should I try to do it or not. Yes, you should. Да, ты должен. Who is not conscious of being now? Кто не осознает бытие сейчас? That's mind, right? Это ум, да? And it's thought. Это мысли. Then don't follow that thought. Когда не следуй за этими мыслями. No answer for the thought. Не отвечай на эти мысли. No bananas for the monkey. Не надо давать банан обезьянам. So from where this thought is coming. Откуда вот эти мысли происходят? And it disappears. И они исчезают. And you are conscious of pain. И тогда ты сознаешь бытие. Then you remain conscious of being whether the mind is active or not. И потом ты сознаешь бытие, несмотря на то, что ум активный или нет. The moment comes when the beginning of the thought is the very end of the thought. Придет момент, когда начало мысли это будет конец мысли. As soon as you see the snake going out of the hole, then you look at it, it goes back. Как только ты увидишь змею, которая выходит из своей норы, змея тут же возвращается обратно в нору. Non-stop. Это не прекращается. You don't use the mind. You see where the mind is coming from. Ты не используешь ум, ты смотришь, откуда ум происходит. Of course, everybody will get confused at the beginning. Identification is trying to do the inquiry. Все вначале кажется сложным, потому что отождествление хочет сделать исследование. To look how do I use what? Как я должен посмотреть и куда, и с чем я должен посмотреть? What is the instrument? Right? Then you are Какой там thinking, инструмент, когда ты начинаешь думать? the ego is trying to inquire. Эго старается исследовать. The mind is outside, trying to do something to go back to the А ум находится вовне, и он старается что-то сделать, чтобы вернуться внутрь. The Barbidol, mirror of soul, is trying to do something to jump in the water. It's trying, it never jumps in the water. Вот это вот куколка, которая сделана из соли, старается прыгнуть обратно в воду, но она не сможет прыгнуть обратно в воду. It's practicing at the beach. Практикует на пляже. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. It never enters in the water. Никогда она не прыгнет в воду. You're just asking questions like this. How can I enter into the ocean? Она только будет спрашивать вопрос, как мне зайти в этот океан? Do yoga. Okay. Doing yoga. Делай merge йогу. back. Хорошо, тогда что я буду делать йогу, чтобы обратно раствориться? If you put the feet inside of the ocean, what happens? Если Yes, the salty feet, you put it in the water, then washed out. Если ты у этой куклы опустишь ноги у этой куклы, которая сделана из соли, опустишь ноги в океан, тогда посмотришь, что будет с ней. And then it comes out without feet. Она вернется обратно, но уже без I ног. experienced the ocean, I realized the ocean. Я переживаю океан, я понял океан. How can I go back? Как я могу обратно вернуться? Meditate in the water. Растворись опять в воде, After the, пока не исчезнешь. Chamana, banana. What to do? Right? Let's keep on hammering.
Victoria, any question? Есть какие-то вопросы от Виктории? What is new about New Year? Что нового в этом Any новом news? году? Какие-то Any новости? new news? Новые новости? Why they call them news? There's nothing new in news. Почему они называют эти новости? Ничего нет нового в этих новостях. So, Что это? Сегодня, точнее, вчера было ощущение, вот, стою перед сумкой, а сумка не собирается. Yesterday I have such a feeling that I stayed by my bag, but the bag that what? I stay where? near the bag, Near the bag. bag, yeah, the bag, but I can't take it. Do you understand? Я не понимаю. Мне сегодня должно было мероприятие. At the back of where? At the back of the restaurant, at the back of the car? Where were you? At the No back bag, yeah, I mean the bag like this bag, Ah, the bag. but bag What bag? can't be ready. Can't be ready. Throw the bag. Выброси эту сумку. Forget about the bag. Забудь об этой сумке. Drop it all. Throw it all. Все выброси. It's not even there. Этого ничего нет. It's a suitcase full of thought. Это просто чемодан, который полон мыслей. And the suitcase is also thought. И сам чемодан это тоже мысль. Leave them alone. Оставь их в покое. You don't have to deal with it. You are not told to do anything. You have to remove your consciousness from that. Тебе не нужно ничего с этим делать. Просто убери свое сознание от этого. See, you are eating in a cafe by the beach. You can hear the ocean. Your attention is in your food. Но вот когда ты кушаешь в кафе рядом с океаном, и ты слышишь шум океана, но твое внимание полностью сосредоточено на еде. So you are not unaware of the mind. See, you are just conscious of the one. At the same time, you are conscious of the one that is aware of the mind. Right? Ta-da. Ta-da. I lost it. I lost it. You are not to do anything about the mind. Ты ничего не делаешь по поводу ума. To the one that is aware of the mind. Ты просто осознаешь того, кто осознает этот ум. So that's the instrument that you use, not the mind. Это вот этот инструмент, который используешь, ты не ум используешь. So the instrument that you use to send the mind back to its place of origin. Этот инструмент, который используешь для того, чтобы послать ум обратно в его источник. And when the mind is quiet, then quietly finishes there. И когда ум становится тихим, тогда и исследование тоже заканчивается. Cannot go further than that. Никуда мы не можем идти дальше. Realization happens by itself. И реализация происходит сама по себе. When the mind is not moving. Когда ум совершенно не двигается. Realization that I am. Реализация того, что я есть. The thought I am is not there. Right? Этой мысли я есть, ее там нет. I am there. Но я есть там. This is as far as you can go. Это насколько далеко ты можешь зайти. You know that you are. You know. That you are aware. Ты знаешь, что ты есть, что ты осознаешь. But what is it? How is it? Where is it? Но как это, что это, как, где это? That you can also put it in the same bag and throw it down.
И это тоже ты можешь выбросить вместе с сумкой. You can say, yes, I am aware, therefore, what I am is awareness. You can come out with that. Ты можешь сказать, да, я осознаю, поэтому я осознанность. Ты можешь даже вот это выдать. And eventually, not even that means anything. И даже в конце концов это тоже не будет ничего значить. Even that becomes realized is also thought. И даже это ты поймешь, что это тоже мысль. That's self-inquiry. Это самоисследование. You are not to change, alter the events. See? You are not to touch consciousness or mind. See? Ты ничего не трогаешь, ты не трогаешь никакие события, ты не трогаешь сознание, не трогаешь ум. Sometimes the mind, by nature, is active. Иногда ум сам по себе от природы активен. Rajas kicks in. I want. Очень раджастически становится. Я хочу. И ты не знаешь, что с этим поделать. It's a natural energy movement. It's Это nature. естественное природное движение энергии. You leave it alone. Оставь в покое. See? And attention is not in the activity. You are aware of the activity, right? Attention is in the one that is. Но внимание, оно не на этой активности, а внимание на том, кто осознает эту активность. The more you realize that this is what you are, and that always is, and the apparent effort to become conscious of being, disappears. Чем больше ты будешь осознавать, кто ты есть, тогда это усилие прекратится. See, these trees are moving by themselves. The wind is moving by itself. Ну, смотри, вот эти деревья, они двигаются сами по себе. So you're aware of that. И ты осознаешь это. What's the difference between the wind, the tree, and this body? No Какая разница между ветром, деревьями или вот этим телом? Нет This разницы. body is also moving. Right? Это тело тоже двигается. It's alive, right? Оно является It's a жизнью. living organism, right? Это живущий организм. So it is functioning effortlessly. Он функционирует безусильно. And the awareness of the functioning is И effortless. Also. осознавание, которое, оно тоже безусильно. More you realize that the sense of effort, which is thought, И чем больше ты это будешь понимать, тем вот это вот чувство усилия, которое есть мысль, lessons, eventually. становится меньше, меньше, меньше в конце концов. Effort is the thought of trying to give continuity to something or to stop that something to keep on happening. Усилие это в том, чтобы продолжать, чтобы что-то происходило, или наоборот, сделать усилие, чтобы что-то перестало происходить. It's like pushing the river downwards. Это как все равно, что реку направлять в другую сторону, течение реки в другую сторону направлять. On stop it, you put your hands and try to stop the river. Ты запускаешь туда твои руки и говоришь, что я хочу остановить реку. That's effort, that is thought. Это усилие, это мысль. I am doing, Я это делаю, or I am not doing. или я не делаю. I am not.
Я есть, я не есть. Thought. Мысль. А вот это усилие, что вам надо уже задать вопрос, чье это усилие? So how to realize this effort? Should I ask the question, who's this effort? Yes. Да. So it's a constant attention on the who. Если постоянно внимание находится на том, на ком-то, Not on the what. не на что, а на ком. The what may be there. See? Но вот что-то там есть. A feeling, an emotion, a thought, a physical sensation. See? Things around. Чувство там есть, ощущение есть, физическая эмоции. No effort. Нет усилий. And then you become aware of the effort, right? И потом вот ты осознаешь эти усилия. And then you don't touch the effort neither. И потом ты не трогаешь эти усилия тоже. It's a quite unpleasant sensation in the body. Но это достаточно неприятное ощущение в теле. Because it's a stress in the body. See? Это делает стресс для тела. It's an energy that is trying to move the body as it pleases, based on some particular concept, tendencies, ideas, beliefs. Это как энергия, которая хочет использовать тело для его собственных там каких-то удовольствий, каких-то концепций, идей или верований. It's a controlling mechanism. Это контролирующий механизм. It's the energy in the body, right? Это энергия в теле, правда? Yes. It's a struggle, right? It's a struggle. Какая-то борьба внутренняя есть. Good. Усилия. Don't struggle, see with the struggle. Right? Хорошо, не борись с этой борьбой. It's looking for a partner, see? A partner to wrestle. Она ищет какой-то партнер для того, чтобы... It takes two to tango. А нужно двоих для того, чтобы танцевать танго. Trying to do something, trying to say something, trying to write. You see? Старается сказать что-то, старается сделать что-то. Ты видишь это? So this is the Barbie doll, see? Inside the ocean, the movement. See? Это Барби, кукла Барби, которая в океане, которая старается выйти. Under the water. Она там булькает внутри воды. So this by itself. Но вот это само по себе. This movement get exhausted like somebody under the water. Это движение само по себе, оно просто истощается. Right? And it dies. И потом умирает. And it gets dissolved in the water. И оно растворяется в воде. And becomes the water. И становится водой. It's like a current. It's the energy. It's endless energy. Это просто как течение, это энергия. Я же сказала, это энергия. And the mind is trying to use this as it pleases, right? И ум старается ее использовать для своего собственного удовольствия. Nothing wrong with that. Ничего нет неправильного. It's the imbalance in the mind. Это просто неравновесие в уме. Nothing can be done, it has to be done. Ничего не должно быть сделано или должно быть сделано. So that energy somehow gets, let's call it, reintegrated or redistributed evenly. See, on the whole. Вся эта энергия, она просто, так сказать, она полностью распределяется и
по всему телу. I'm conscious of the body, and I'm conscious of the ego. See, I'm conscious of that. See? And I'm conscious of being the one that is conscious of that. See? Я Then you have the осознаю, whole picture. See? я осознаю тело, я осознаю, что происходит в нем, и я осознаю того, кто осознает. У меня полная картина. You're conscious of the body, Я осознаю тело, you're conscious of the energy, я осознаю энергию, you're conscious of the mind trying to play with it. я Right? осознаю ум, который пытается играть со всем этим, You're conscious of being. и я осознаю бытие. See? And when the mind is quiet, И когда ум становится тихий, then you don't know who is conscious of whom, of what. See? You don't see тогда the ты не border знаешь, кто осознает и кого. between awareness and consciousness. Ты не знаешь, ты не видишь разницу Between I между мной and anything else. и чем-то другим, что бы там ни было. That's it. И все. That condition is called self-realization. Вот эти условия, это называется самореализация. And it happened by practice or effort. И оно происходит without practice. Yeah. Оно происходит без практики, без усилия. Salvikalpa samadhi, you hold it by making an effort. Сальва-кальпа самадхи ты делаешь, держишь ее, делая усилия. Apparently you're making an effort to keep the mind inside of the water. See? Это кажется, что ты держишь ум внутри воды. And there is a moment when there is no effort. И есть там происходит момент, когда нет усилия. But it's temporary. Но он временный. That's nirvikalpa samadhi. Это нирвикальпа самадхи. Eventually, И в конце концов, you are conscious of being effortless. ты сознаешь бытие без усилия. Saha samadhi is your natural state. Conscious of being, and conscious of being, conscious of your natural state, which is your true nature, your reality, what you really are. That's all. И ты осознаешь себя, кем ты в действительности являешься. Это твое естественное состояние, осознавание бытия. Happy New Year. Новым годом. So who is doing the inquiry? Тогда кто делает исследование? Can be the ego. Это не может быть эго. See, when the energy, Смотри, вот энергия, that's kundalini. это кундалини. When energy is released, Это энергетический выброс, освобождение энергии. and the body feels relief. И тогда тело чувствует себя как освобожденным. Right? Exactly. Точно. It breaks free from this. The mind tries to no, go here, no, do this, no, do. Ум все время старается что-то такое, ой, давай вот здесь, вот давай постараемся вот это вот. And you realize it's not contracted, it's not limited to this body. Right? И ты понимаешь, что он больше не зажат, он больше не ограничен вот этим телом. It's permeating every body, right? Он это приводит в движение все тела. This energy is kind of a unifying field. Это энергия, это так называемое поле, которое объединяет все. And all this is И все вот это
swimming in that energy. Right? Все это плавает вот в этой энергии. Then consciousness is not limited to a particular individual form. Right? Сознание, оно не ограничивается одной определенной формой. So I am not only this, Я не только вот это, I am all this. я все вот это. I am what I am Я есть то, что я есть, and all this. и все вот это. I am Sat, Chit. Я сад и чит. And it's that energy when it's released И from когда the вот эта ego энергия, self, когда она освобождается, it's Shakti, right? это шакти, Right? Dissolves everything. которая все растворяет. That's it. Что поделаешь? So enlightenment doesn't happen by doing, but by being. Но вот просветление, оно не происходит тем, что ты что-то делаешь, оно происходит просто из-за того, что ты существуешь. Being the awareness of the doing, the doer, the action, and the rest of it. Right? А просто быть осознаванием своих действий, своих being aware of your action. Просто быть осознанным своих действий и Being the awareness, просто будь осознанностью, not aware. не осознавай. You can have a being that is aware. Потому что у нас получается, что как будто есть какое-то существо, которое осознает. So awareness is not a functioning. А осознавание — это не функционирование. It's amazing, all these impulses, right? Exactly. Все эти You will laugh удивительно, about it. все эти вот импульсы, ты будешь смеяться по поводу этого всего. Right. Trying to take the body for a ride Которые стараются взять тело для поездки all the time. постоянно, So it doesn't even rest to the body. чтобы не дать возможность телу отдохнуть. So it's imbalance, right? Вот в этом и есть A дисбаланс. little bit of dullness is necessary. То есть необходимо немножко вялости. Just now, naturally, right? The body needs rest, sense organs need rest. А телу нужен отдых, вот этим чувственным органам нужен отдых. And then you can't sleep because the mind is curious, it's dreaming. И ты не можешь заснуть, потому что ум производит вот эти вот сновидения. Trying to give continuity to what it can't. To what it can't. Старается дать продолжение тому, что он не может дать продолжение. So awareness of the illusion is the end of the illusion. Вот осознание иллюзий — это и конец иллюзии. No, Saturday. You're lucky, see, 1st of January is Saturday. Тебе повезло, потому что 1 января суббота. So today is double special. I wonder if in this restaurant in the top roof they will have they won't have a normal kitchen on top of the buffet.
I don't think they will lock themselves because of feeling they're going there to. What? What restaurant? No, it's not to translate. Stomach okay after? Желудок в порядке? Victoria, any questions? Есть какие-то вопросы? Виктория? Good. Хорошо. Оксана? Оксана? Почему так человек тяжело осознать то, что уже внутри его слава? Why for the man it's difficult to realize what is already inside of him? Because of the tendencies. Потому что тенденции. Even the tendency to ask questions. Даже тенденция спрашивать вопросы. Right? Or to give answers also is a tendency. И давать ответы – тоже тенденция. The seeker tendency, the guru tendency. Есть ищущие тенденции, есть гуру тенденция. It's all trapped. I've been in all of them. Это куча ловушек там, я был во всех. Во всех. Sometimes it was embarrassing to be inside and not having anything to say or to think or to ask. Why am I Иногда это sitting было, ну, я расстраивалась из-за того, что я находился на сатсанге, но не мог ничего подумать, не мог ничего сказать, не мог ничего спросить. I'm supposed to act intelligently, have to say something. Я должен был действовать интеллигентно, я должен был обязательно что-нибудь сказать. Otherwise, all these people sitting quietly here, what's the point? А иначе почему люди сидят просто так, в чем-то фишка? Happy New Year. Finally. Next one. It is strange because I have like a two separation. Here is silence and peace, but here some like a storm. Can you separate the storm from the sky? What is happening? Вот это странно, потому что у меня как бы двойное разделение. С одной стороны у меня есть покой и тишина, а с другой стороны шторм.
can't separate the lightning from the space where it's happening. Ты не можешь разделить молнию не можешь разделить молнию и тем пространством, куда она ударяет. Lightning appears and disappears, and the skies remain untouched. Этот свет от молнии появляется и исчезает, а небо остается незатронутым. So let it be thunders and lightnings and tornadoes and tsunamis or nothing. И все может быть там, и молнии, и торнадо, и цунами, а может быть и ничего. Unavoidable. Это неизбежно. Until the ego movement stops. Пока вот движение эго не остановится. Soon. Sooner or later. Рано или поздно. What is that? Yes. You say what is it? Что там? Oh, that's very sweet. Oh. That's it. It's very sweet. It comes to me. This is why you're told to do service. Ну вот поэтому тебе и сказали, чтобы ты занимался служением. So focus on the action, not on the mind. Чтобы ты фокусировался на движении, на действиях, а не на уме. And you bring the attention back to what you're doing, not to what you're thinking. И тогда ты возвращаешь внимание обратно на то, что ты делаешь, а не на то, что ты думаешь. Keep from the thought I am doing. С этой мысли я делаю. To the action. Просто к действию. I am doing it well, I am doing it bad. Я делаю это хорошо, я делаю это плохо. Actions. Действие. The action making, the mind may get activated, the attention is in the action. Оно может там активизироваться, но действие, но внимание направлено на действие. The mind can go bananas, you know. Ум может быть сходить с ума там. I'm just cooking lunch. Ну, я просто готовлю. The mind will keep quiet by itself. Вот. It will exhaust by itself. И ум может истощиться сам по себе. Even if you're repeating a mantra, Даже если ты повторяешь мантру, you leave the mind alone. ты оставляешь ум в покое. Then the mind goes away and goes back to the mantra again. И тогда ум уходит, и потом он возвращается обратно в свой источник. So we are not to control the mind. Но вот мы не здесь не для того, чтобы контролировать ум. Not even to be unaware of the mind. Но даже не для того, чтобы не осознавать ум. It's amazing because as soon as you leave it alone, you realize that you are not the mind. If I leave it alone, I am not it. Right? Как только это удивительно, если ты оставляешь его в покое, ты понимаешь, что он остается в покое, потому что есть разделение, что я оставляю его в покое. That's the so-called effort, right? Это так называемое усилие. To keep attention back. Для того, чтобы внимание перевести обратно. Don't let it go completely to objects and thoughts. Не дать ему полностью погружаться в объекты и в мысли. And there is more peace and more peace and more peace. И тогда будет больше покоя, больше покоя, It's not that there больше. is more, so you realize how much peace is there. Это не то, что там больше покоя, просто ты понимаешь, насколько там много покоя. I mean, how much peace you are. Насколько ты сам по себе спокойный. But that's your natural state. И это твое естественное состояние. It's awareness Это itself. осознавание.
само по себе. So what you call a storm is It's happening. You can't separate it. И то, что ты называешь, вот там происходит у тебя шторм, и ты не можешь их разделить. So it's to be conscious of both see, at once as one. Это для того, чтобы быть осознанным обоих, как одно. It's so interesting. Это так интересно. It's fascinating. If you get Это it right, очаровывает. Если это делаешь правильно, the only trap is when the people do the inquiry. The ego is doing the inquiry. It doesn't work. единственная ловушка в том, что это когда эго начинает делать исследования, это уже не работает. At the beginning, it seems to be like that. Right? А кажется вначале, что это вот так. When you realize it doesn't work, А потом ты понимаешь, что это не работает. okay, who am I? I don't get any answer. А потом, кто я? I Я не cannot получил apply. никакого ответа. So the mind is inquiring. Right? Это ум исследует. The idea is to send the mind back to its place of origin. Это идея в том, чтобы вернуть ум обратно в его источник. As soon as I look into the source of the mind, peace shows up. Как только я вижу источник ума, тут же появляется покой. There's one of the questions that I asked to my teachers. Это один из вопросов, который я спрашивал своего учителя. It's amazing because it is a fact, and still you doubt, right? Это удивительно, потому что это является фактом, но ты все еще сомневаешься. I found that it is possible to think and to be quiet at the same time. Это удивительно, потому что ты можешь быть в покое и думать одновременно. And he says, if you are serious enough, А он сказал, что если ты действительно серьезен, then you get quiet. ты можешь оставаться в покое. And I get quiet. И я могу And оставаться. then Shanti asked his question. М? Shanti asked his question, very short question. Это Шанти, который задал эти You know вопросы. Shanti, don't you? Ты знаешь Шанти. And then he gave also a short answer. И он дал на этот вопрос короткий ответ. And he says, is that all? Nothing else to talk about, he said. Он сказал, не о чем говорить. See you later in satsang. Увидимся позже на сатсанге. Oh, we could. Nothing Whitefield. Это было в Уайтфилде. If you are serious enough, Если действительно серьезный. serious in the meaning that you got it right. Это в том смысле серьезный, что ты действительно правильно понимаешь. Right? There is peace, and then you are not even in peace, but peace all the time. И тогда ты не в мире, а ты есть этот мир постоянно. Feelings keep on happening, you don't see. Mind goes on functioning, body, everything remains. You're Чувства not могут that bothered by происходить. it. Everything keeps on happening. Чувства могут происходить, все может происходить. So the meaning of Lena is not there, or let Lena go, she's not there, means as a separate entity she doesn't exist. So if it's not separate, then what is Lena? And who is Lena and who cares? If she's there or not, right? It's just, И если она, how she is and what she is. если она не отдельно, то кому какое дело, здесь она или нет? Как она или что она?
Watch your breath. Breath. Ignore everything. Just watch your breath. Don't let go your attention from that. As soon as attention goes away from the mind, that's all. Mama, Papa, working. If the source of the mind is the same source of the breath, Yes. then if it is too difficult for you, you watch your breath and then you see from where the breath is coming from. То есть источник ума это тот же самый источник дыхания. Если ты не можешь отрегулировать свой ум, тогда смотри, откуда приходит дыхание. It's like being sleeping and yet to be awake. Это как спать и в то же время быть пробужденным. Это фантастика. Right? What else do you want? Что ты еще хочешь? You have the best of the both worlds. У тебя самое лучшее от обоих миров. But even the best, all of it. Даже не самое лучшее, а все, что есть. The good, the bad, the ugly, all together at once. What else do you want? Хорошее, плохое, все вместе, все одно. And sometimes I feel like energy move here, Yes, but sometimes it disappears. yes. Иногда я чувствую, что энергия двигается там, иногда чувствую, что она уходит. It does not disappear, see, you get distracted. Она не исчезает, ты просто отвлекаешься. But when I put See, attention back, I yes. didn't feel it again. After sometimes again, I started. It reveals itself. You cannot, who is going to make it happen? Но когда я возвращаю внимание обратно, то я ее уже там не чувствую. А она открывается сама по себе. This is what drives everybody nuts. Это вот все, что сводит всех с ума. It's like teasing, right? Это как вот кто-то смеется над тобой. I want more. Я хочу больше. It's natural. Right? Это естественно. What the beginning, Lena is feeling it. Вначале Лена чувствует это. And still is not, this is consciousness. That's a seed of consciousness. Это сознание, это зерно сознания. Awareness is even, because still is something, right? А это осознавание, это что-то другое, это, но все еще есть. So the ego, this is released from the ego. Это освобождение от эго. Ramana also said that it's like a hole, it's like a drill, like a hole opens up and you cannot close it back, put it back.
Это как и Роман также сказал, ну, что это как дрель, которая открывает у тебя там в правой стороне груди, и ты уже не можешь обратно. And it's not limited to that place. It's not there. It's just И это it's не felt in the ограничено body. вот этим местом, оно не там. So when you look, if your eyes are closed and you look for the source of the mind or the breath, somehow all the tension goes like falls here. See? Если ты закрываешь глаза и ты ищешь источник своего ума или своего дыхания, то твое внимание переходит туда, вот, с правой стороны груди. Even the head is like tries to sleep, just И resting. даже голова хочет наклониться туда. And then you lose body consciousness. И ты теряешь сознание тела. And I fell down to And sleep. then there's just energy, it's a matter. И потом эта энергия, эта Potentiality материя. dissolves into, И потом потенциальность, она Энергия. вся обратно and it's just переходит. the energy. Right? Но это просто энергия. That's the so-called pure consciousness. Это так называемое чистое сознание. See, without potentiality still popping out of it. Без того, что потенциальность, которая выпрыгивает из нее, Or get activated, animated, illuminated, whatever you like to call it. которая активирует ее, освещает ее и так далее. And it's just energy. И это просто энергия. Sometimes it's light, right? Inogda есть свет, But there is awareness но of light. есть осознавание света. So because of that, this pure consciousness, then you are this is a mirror. See, I become conscious of being because consciousness is there. И это становится как зеркалом, потому что я вижу сознание, потому что оно там. And so this is the light and the energy that is illuminating, animating, permeating the whole thing. Это энергия, это свет, которая приводит все в движение, который все. And then the border finishes, if it ever existed, then you start feeling the other. Oh my God. И потом, когда границы исчезают, и тогда, если бы они когда-то и были, тогда ты будешь чувствовать все и говорить: Господи. It's very innocent, right? Это очень невинно. It's amazing because it's so powerful, right? It's animating all, and yet it's so subtle, right? So, Это удивительно, потому что это настолько мощно, и в то же время это настолько тонко. you know, scientists now say there is no Big Bang, Сейчас ученые говорят, что нет большого взрыва, that the universe simply has been expanding and contracted eternally. что Вселенная, она просто расширяется и сужается бесконечно. Yes, there is beginning and end, but there is a beginning and endless cycle of beginning and end. Есть, конечно, и начало, и конец, но это как бы безначальный и бесконечный цикл. And this consciousness, right? И это сознание. Moving, not moving, appearing. Двигается, не двигается. Reshape, Появляется, исчезает. reorganize, recreated, bang, as your Big Bang. Переделывает, переустраивает и обратно возвращает. This is why I say that creation never occurred. Поэтому они говорят, что творение никогда не было совершено, There никогда has не been a совершалось. beginningless, endless recycling of, see, it's like a fashion designer, he's recycling all the materials and producing something. Это как было постоянное переделывание, переустраивание. Это как какой-то модный дизайнер, который постоянно переделывает, переустраивает все. And then, of course, the scientists, the explosion, the Big Bang, the big, and I said, no, it's not like that. It's not explosion. It's not that dramatic. И потом ученые говорят, что вот этого взрыва не было вот этой драмы, вот этого взрыва. Like the breathing. Yes, it's like a breathing. Это было как дыхание. It's the breathing of the God. Это было дыхание Бога. It's very gentle, Это очень нежно. and yet very powerful. И в то же время очень мощно. And it's love. И это любовь. See? It's love free from the ego sense. Это любовь, которая свободна от чувства эго. If I have a pain here, it means that it's ego power. Now,
Energy. Если я Because чувствую, this one doesn't ache. если я чувствую там боль, тогда может быть это эго покрывает. Нет, это может быть. Sometimes this energy releases. Иногда происходит освобождение энергии. And then energy vortex in the body, call it chakras if you wish. They are not И seven иногда yet. там какие-то воронки такие энергетические происходят, Limitless называем как чакры. Чакр их очень много, это неисчисленное It's like a количество. Christmas tree. Это как елка новогодняя. Sometimes these bulbs are, see, sometimes tick, 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 ouch, it aches and punk. Иногда эти лампочки зажигаются, и иногда кажется, что болит. Ой, это болит. You feel the energy, it's just pouring in and out. Это просто энергия, она просто... This is why they say the body is basically empty, because the current is... Вот поэтому тело, оно в действительности пустое, оно просто внутри вот этих вот течений. So that energy is a current in the ocean that Энергия, produces the movement of the waves, right? Энергия, которая производит течение и производит волны. Sometimes the current is just stops and there is no wave flat. Иногда течения нет, и тогда нету волн, просто все спокойно. And then the wave, the current, and the ocean, right? Yeah, one. И волна, и течение океана — это одно. And who is doing what? Тогда кто делает и что? Cause, effect, out, see the act of causing, producing, one there. Причина, результат, сам процесс творения. Not a problem. Нет проблем. Did you get my email? My email, right? Тебе... When I let you know. Still I don't know. Want to hide myself for a week. I would disappear. I would vanish for 1 week. No questions, no answers, no questions, no seekers. Translate? No. Not even time. On Tuesday we will have a meeting. Yes, at 3 p.m. I will be there also. Yeah. Yes. Because apparently already somebody donated the land. Yes, and Vijay talked about money. Because we have a half Also. of million, and it's enough for bank to Half get. million euros, right? Or rupees? Euros, I think, is it? I think, I don't know. Euro told me yesterday. I said, I don't mind to work with you guys. I can be part of the project and you see, I can give satsang there. I can teach karate there. We can do something together. Dasha can teach mathematics, Yeah. right? You look at this Spanish. You can teach Spanish and Espanol, and you can teach something else because it's supposed to be because it's going to be the difference of this institute is that the foreigners will not be limited. See, they will be allowed to enter as it used to be before. So why not if you're going to stay here? It ruins a little bit my plans to move into the beach to Chin Islands. Maybe for holidays, right? Yes, we can. Because we will go from the 6th of January to Xenia will have a holiday. I have to use this time. No, a little bit of rest for the body. Why not? Even if you are super enlightened, still the body needs some rest, right? And your family needs some attention and some care and some stuff. Sometimes some privacy also is necessary, right? You need some, you're in a space for your own sake and then you go back.
certain. No, it's, this is basically for the boy, for the baby. It's mostly for the, it's like a family thing. Yeah. And also I want to start doing something. I need like a momentum for myself to. So let's see, maybe 1 week. Also depends upon how much money. So, no more questions? Нет больше вопросов. There is a congratulations from Alexander Fedorov. Oh. Alexander Fedorov. He Happy New Year to Happy everybody. New Year. He wish you How many people are there now? 11. 11. See, they should have. It's very early in Moscow. Yes, Okay. first of January. The first of January. Я During the whole night. I love you too. I must be loved. They don't sleep. Они не спали, наверное. They came all together. Can I make a picture? So give girls. And the dog is nothing here, but Yes. Руслан, you want to drag it, you don't want to drag it in the light. Руслан, ну,